I'm sorry to have to begin by disagreeing with His Grace. If you're going to be a serious grown-up person and appear to defend the Catholic Church in public in front of an educated and literate audience, you simply have to start by making a great number of heartfelt apologies and requests for contrition and forgiveness. Now, you might ask, you're fully entitled to ask, brothers and sisters, who am I to say that? Well, in the Jubilee Millennium year of 2000, the Vatican spokesman, Bishop Piero Marini, said, explaining a whole sermon of apology given by His Holiness the Pope, given the number of sins we've committed in the course of 20 centuries, reference to them must necessarily be rather summary. Well, I think Bishop Marini had that just about right. I'll have to be summary too. His Holiness on that occasion, it was March the 12th, 2000, if you wish to look it up, begged forgiveness for, among some other things, the Crusades, the Inquisition, the persecution of the Jewish people, injustice towards women, that's half the human race right there, and the forced conversion of indigenous peoples, especially in South America, the African slave trade, the admission that Galileo was right, and for silence during Hitler's final solution, or Shoah. And it doesn't end there. There are smaller but significant, equally significant, avowals of a very bad conscience. These have included regret for the rape and the torture of orphans and other children in church-run schools in almost every country on earth, from Ireland to Australia. These are very serious matters, and they're not to be laughed off by references to the occasional work of Catholic charities. But I draw your attention not just to the apologies, ladies and gentlemen, but to the evasive and euphemistic form that they take. Joseph Ratzinger, the current Pope, considered by some, by Catholics, to be the Vicar of Christ on earth, in his comment, one of the few he's made, on the institutionalization of rape and torture and maltreatment of children in Catholic institutions, he has said, it's a very severe crisis which involves us, he said, in the following: in the need for applying to these victims the most loving pastoral care. Well, I'm sorry, they've already had that. And to say that this is the responsibility laid upon you by the horrific admission that you've already had to make is not accepting responsibility in any adult sense. The same euphemism comes in the term some Christians allowed themselves to be deceived in this way and to act against the gospel. Well, anti-Semitism was preached as an official doctrine of the church until 1964. Do you think that might have something to do with public opinion in Austria and Bavaria and Poland and Lithuania? There'll come a time when the church will issue apologies and explanations and half-baked appeals for forgiveness for things it's still doing. I think that there will be an apology for what happened in Rwanda, the most Catholic country in Africa, where priests and nuns and bishops are on trial for inciting from their pulpits and on the church's radio stations and newspapers the massacre of their brothers and sisters. Staying in Africa, I think it will one day be admitted with shame that it might have been in error to say that AIDS is bad as a disease, very bad, but not quite as bad as condoms are bad, or not as immoral in the same way. I say it in the presence of His Grace, and I say it to His face. The preachings of His church are responsible for the death and suffering and misery of millions of His brother and sister Africans, and He should apologize for it. He should show some shame. For condemning my friend Stephen Fry for his nature, for saying you couldn't be a member of our church. You're born in sin. He's not being condemned for what he does, he's being condemned for what he is. You're a child made in the image of God. Oh no, you're not. You're a faggot. And you can't join our church and you can't go to heaven. This is disgraceful. It's inhuman. It's obscene. And it comes from a clutch of hysterical, sinister virgins who've already betrayed their charge in the children of their own church. For shame, for shame.
I don't wish any ill on any fellow primate or mammal of mine. So I don't at all look forward to the death of Joseph Ratzinger. I don't. Or any other pope. Not really. Except for one tiny reason which I ought to confess and share with you. When he dies, there's quite a long interval till the conclave can meet, and for that whole time, that whole interval, it's a delicious, lucid interlude, there isn't anyone on earth who claims to be infallible. Isn't that nice? All I want to propose in closing is this, that if the human species is to rise to the full height that's demanded by its dignity and by its intelligence, we must all of us move to a state of affairs where that condition is permanent, and I think we should get on with it. Okay, thank you for having me. Saludos miembros del ejército pensante. Les habla el ilustrado pensador Fokker 139. Y sí, este vídeo es una crítica a la religión organizada. No voy a quejarme de que en tal parte de la Biblia hay un error. Pienso que cualquier persona puede creer lo que ésta quiera, aunque creas que Atlas sostiene el mundo y lo hace girar, con sus poderosas nalgas, no me importa en lo más mínimo. Hoy les voy a hablar de la religión organizada, o sea iglesias. Primero empecemos por definir el mal y el bien. Por años el hombre ha buscado un cierto equilibrio para su vida, y lo expresa mediante esta constante lucha entre el mal y el bien, la luz y la oscuridad y otras cosas. Pero definamos bueno y malo primero. Hoy en día vemos como la gente ante cualquier atentado causado por un genocida loquito lo culpan inmediatamente a la música, videojuegos, televisión y cine, diciendo que estos contienen mensajes satánicos. Primero que nada, ¿qué es satánico? Según mi investigación que llevó menos de 10 minutos gracias a la ayuda de Wikipedia, pude yo identificar varios tipos de satanismos. En primer lugar está el satanismo pagano, que si cree en los dioses paganos, les hace rituales a estos dioses y buscan la muerte de la cristiandad para vengar a su pueblo una vez oprimido por los hijos de perra de la iglesia. El segundo es el satánico teísta, es aquel que sí cree en la existencia de Dios y Satán, pero ven a Satanás como un libertador que se levantó contra Dios. Estos últimos dos tipos de satanismo se los considera satanismo tradicional. Por otro lado tenemos el satanismo simbólico, que pude identificar dos grupos. El satanismo según Anton Lavey, que dice que ven a Satán solo como un ser simbólico que representa libertad, humanidad, inteligencia, y ven al cristianismo como plaga que infecta las mentes de las sociedades. Este último tipo de satanismo acusa a los que invocan rituales, y hacen sacrificios, de idiotas y de dar un mal nombre al satanismo, y es por eso que gran parte del black metal noruego se opone a Lavey. Otro dato que puede o no ser útil es que Lavey es judío, este último dato lo tomo con pinzas ya que no sé si es cierto. Y por último el satanismo ateo, que usan a Satán y al satanismo como una imagen para el anticristianismo, claro es el ejemplo de la banda Dimmu Borgir. Bueno, enemigos a la iglesia cristiana puedo ver que no les falta, jajaja. Pero uno puede pararse a pensar. ¿Por qué odiar tanto a esta religión, si promueve la paz y el amor? ¿Qué ha hecho para merecer esto? Bueno, comencemos históricamente luego del nacimiento de Jesús, cuando comienza la iglesia cristiana. En primer lugar la propia formación de la iglesia, que años luego se consolidaría con una determinada jerarquía, que es la que vemos hoy, formando la iglesia. En primer lugar tenemos la influencia política de la iglesia, que más que influencia fue un ancla, que no dejaba avanzar a la sociedad. Luego las cruzadas, en la que murieron cantidades de personas inocentes. ¿De quién fue la culpa de causar las cruzadas? Del Papa Urbano II. Luego tenemos el exterminio de los paganos. Quema de brujas, entre comillas brujas, ya que si sabías sumar ya te decían bruja y te quemaban vivo. Cuando llegó la peste, acusaron inmediatamente a los leprosos y judíos y también los quemaban. Cuando dijeron que Francisco Rey era un hereje por decir que la generación espontánea no existía, no exactamente apoyar la inteligencia del hombre diría yo. Luego quemar los libros griegos que contenían cantidad de información sobre culturas pasadas. Que por suerte algunos fueron recobrados por los renacentistas. Luego la Inquisición, que torturaban a cualquiera y como nuestro maestro diría, te mataban por decir que tenías picazón en los huevos. Luego cuando llegaron a América. Que por cierto llegaron últimos, primeros los nativos, luego los vikingos y por último los europeos. Se dedicaron a erradicar casi cada centímetro de cultura nativa. Si no fuera porque las torres están hechas de roca, las hubieran quemado también. Aparte de hacerle creer a los indios que su propia cultura es una mentira y decirles que el cristianismo es lo más mejor. Luego de la colonización entre comillas, porque más que colonización fue erradicación, genocidio y etnocidio. Luego
luego anclarse de vuelta a la política hasta que algunos hombres se dieron cuenta de que era un ancla, y les metieron una patada en el culo de vuelta a Europa, pero todavía quedaban acá en América, apoyando cualquier gobierno conservador, ya que si tiene un gobierno que lo apoya recibiría más dinero, y ese fue y es el objetivo de la iglesia, el dinero. Durante luchas por la independencia de países americanos. Años después en Europa apoyan al nazismo en Alemania, al franquismo en España, y al fascismo en Italia. Me parece que por tanta avaricia se olvidaron de leer sus propios libros. ¿Por qué? ¿Soy yo, o la Biblia no decía que deberías amar al prójimo? Hijos de perra hipócritas de mierda. ¿Dónde está el amor en los campos de concentración, la represión, la matanza de personas inocentes, la discriminación, el robo, el prejuicio? Hay un último dato, este último papa, declaró que el CDC eran satánicos junto con Pink Floyd, Judas Priest, y Black Sabbath. No solo eso sino decir que la música rock es el instrumento del diablo. Ni quiero pensar cuando escuche black metal jajaja. Aparte cualquiera sabría que el papa anterior era fan de el CDC, jajaja. Bueno, tengan en cuenta que cuando hice esto, estaba escuchando Dimmu Borgir. Una última cosa que aclarar, si Bart Vikernes dijo que el black metal estaba influenciado por el racismo, chingue su madre, porque hay que tener en cuenta que no estaba del todo cuerdo. Ahora me despido con un vídeo de Dimmu Borgir, de Sacrilegious Scorn. Saludos a todos y que les guste.